Hello! So, we're going to redo yung tutorial natin for talking Vroid using TTS. So, first na kailangan natin i-install is this one, Voicemeeter Banana. So, let's go to this website. Usually, yan naman yung unang-unang lalabas sa Google pag ni-search mo yung Voicemeeter Banana. Tapos, ito, install. Walang. Pag in-install mo, lalabas. Ito. Yan. Tapos, just make sure na ito, naka-on yung A1 and B1 dito sa bio. Hindi yung aux, yung bio lang. And then sa A1, iset mo siya dun sa speakers nyo. In my case, I'm using yung Complete Audio 6 kasi yan yung audio interface na pinahiram sa akin ni Puro. So, that's my speakers. Yun. So, wala muna tayong gagawin dyan. Yan na yun. And then, yung dito sa sounds, right-click mo yung sounds and open settings. Punta kayo sa dito. Make sure nyo na yung speakers nyo and yung mic ninyo is naka default. Pag in-install nyo kasi yung pag in-install nyo kasi yung Voicemeeter Banana, mag-change yung mga default sounds, output and input ninyo. So, to change that, I'm not sure kung pag pinalitan nyo dito is mapapalitan na agad yung dito? Yung default. So, we're going to sound control panel dito. So, in my case, itong main output ko, set default. Tapos, dun sa recording, yung microphone ko, set default. Yun. Tapos, okay. And then, dito sa advanced sound options, ba't ganito to? Yan. Yung OBS nyo, ang gawin yung Voicemeeter input. Ilagay nyo dun sa output. Yun lang, yung OBS. Dati, sa tutorial ko, nilagay ko Firefox. Pero pwede naman palang OBS. Excuse me. So, ang mangyayari niyan, lahat ng naka-monitor and output sa OBS nyo, dadaan sa Voicemeeter. Dadaan sa Voicemeeter dito at ilalabas niya sa speakers ninyo. Yon. Parang ganun yung mangyayari. Okay. And then, dito sa OBS ninyo, dapat pala hindi kayo naka-studio mode kasi hindi to gagana. So, dun sa settings, nakikita ba? Yan, dun sa settings, audio, dito sa advanced monitoring device, kailangan lang naka-choose yung Voicemeeter input bio. Hindi yung aux, yung bio lang. Yan. Tapos, ito, yung mga desktop audio nyo, bla bla bla, ganyan. Walang changes. Okay. So, tabi ka muna to. Balik tayo sa next download, which is Mi Tene. So, ito, n.3tene.com. Download nyo lang siya, this one. And you'll get this. Yan. So, ang mga settings nito, dito, itong avatar selection, yan yung pipili kayo ng avatar nyo. So, yan yung mga avatars na meron ako. I'll just choose buy, which is my newest avatar. And then, ang mga settings here is you need to yun nga, i-position nyo muna. So, ito scroll up ko lang para mag-enlarge. And then, yung right click to move. Tapos, kung gusto niyo naman na i-rotate, use this button to rotate. Yan.
And then, pag na-position na siya, pwede nyo siyang lagyan ng motions. Just choose yung mga loop motions dito para hindi siya nakatanga lang. In my case, I like to use speech 4 para nakikita yung kamay. And then dito, save scene camera angles para, wait lang, delete ko to. Yan. So, example na position na yun na siya. Add current angle to list. Tapos, load selected angle at startup. I-check nyo lang siya. Wala, pa tayo ma-check. I-select nyo, tapos check. Yan. And then, other options na kailangan alalahanin dito. This one. Set the background. Custom color. Transparent. And then, restore background on startup. Naka-check. And then, what else? Dito sa change the settings. Kung meron kayong gustong kalikutin dyan, yung shadows, yung camera, pwede. Tapos dito sa make avatar adjustments, sa settings, wait lang. Yan, sa settings, yung lip sync type, kailangan nasa audio recording, and yung voice input is nasa voice meter output, VB audio voice meter VAIO, hindi yung aux. Kasi yung VAIO ang gamit natin. Yan. Tapos save settings. And one more thing. Dito sa system, pwede nyong palitan ng mga ano niyan. Dito pala English. Kailangan naka-English siya. Dito nyo makikita yung English. And then, ito, automatically hide the menu bar. I-check nyo yan para hindi lumabas sa OBS yung menu bar ninyo. Yun, tas save. Basically, yun lang yung pinaka stuff na kailangan natin gawin sa Meet 10 eh. Next naman is for OBS again. So, yung scene switcher natin. Here, we have advanced scene switcher for OBS. It's also the first thing that will pop out pag ni-google mo siya. Tapos, download mo lang siya here. And, yun. And then, to use advanced scene switcher, you go to OBS and install that kung saan man siya, kung sa C, kung sa D, ganyan. So, sa tools, advanced scene switcher, tapos meron lalabas na okay dyan. You'll have to do this. Kailangan either inactive muna siya for now. Since mag-set tayo ng mga macro natin. Tapos, automatically start the scene switcher when recording and streaming. Dapat naka-on yan. So, we're gonna do macros. So, just add your macros using this plus button. Create ka ng appear and disappear. That pareho naka-check yan. And run macros in parallel to other macros. So, yung appear natin, ito dapat ang nakalabas. So, dito sa taas, we have many ifs. And dito sa baba, we have the effect. So, sa taas, nakalagay if audio and then the volume of SE alerts. So, dapat meron kang SE alerts dito. Tapos, naka-control audio via OBS. Itong control audio via OBS, pag patay look makita. So, ito siya sa akin. Wait lang. Yan. FB SE Alerts and Twitch SE Alerts. Pag tinignan mo siya dito sa Advanced Audio Properties, pareho siyang naka-monitor and output. So, ibig sabihin, mag-output siya sa stream and naririnig mo rin. So, yung monitor and output na yan, yan yung mga dadaan sa voice meter natin. Yan. So, in my case, tatlo kasi yung ginagawa ko. So, if you have multiple na alerts, so, isang Facebook and isang Twitch, for example, gawin nyo, isang if audio,
yung sample, yung Facebook alerts, is above 20%, and then or audio again, Twitch naman, above 20, tas or again, yung sound alerts ko na isa pa, above 20. Yun. Yan yung mga if natin. And then sa lower box, papalitan mo yung scene item visibility nung mitene mo na source, which is itong mitene. Yan siya. So, yung mitene mo na source, that's a game capture. That's a game capture na naka-allow yung transparency. Yun lang naman. Tapos, so, scene item visibility, current scene, show, mitene. Yan. Tapos, dun sa disappear natin, this one, ganun din. Pero imbis na or, naka-end lahat yan. So, if audio na volume of FBSC alerts for at least 3 seconds, meron dyan isang button, pag clinic nyo, lalabas yung for at least 3 seconds. So, lalabas yung for at least, lagay nyo yung 3 seconds or how many seconds do you like na below 20%. So, if tumahimik siya, magdi-disappear lang siya if 3 seconds has passed after nyan tumahimik. So, isa for Facebook SC alerts, isa for Twitch SC alerts, naka-end, imbis na or, end ang gagawin natin dito, and end for my other sound alerts. And then, dun sa effect niya is scene item visibility again, which is ito nga, kinakalikot lang niya itong I. So, on the current scene, you will hide naman. And then, the source is mitene. Yun. And then, yun nga, just start it, or just make sure to start it para pwede nyo na siyang i-test. Hello? Yan. Okay. So, if you want to test, you can use this one. You can use yung stream elements nyo na dashboard. Pero in my case, wala kasing laman yung dashboard ko. So, I'll be using my alert box. So, for example, nag-try ka ng eto, tip. Few tip $50 born too late to explore the earth, born too early to explore the universe, born perfectly to explore dank memes. Okay, hindi siya gumagana. Ba't siya hindi gumagana? Kasi, kailangan naka-start ang lip sync dito sa mitene. Ulitin natin. Kaya yun ulit. 20 tip $50 born too late to explore the earth, born too early to explore the universe, born perfectly to explore dank memes. And that's it. Again, I'm not sure kung may nalimutan ako, pero hopefully, nalagay ko na lahat ng mga kulang ko before. Yun lang naman. Sige, thank you and bye-bye!